How do you say thank you in Portuguese? The phrase thank you in Portuguese is obrigado. Obrigado. But if you're a female, you would say instead obrigada. Obrigada. So you change the O to an A. For example, obrigado pela ajuda. Obrigado pela ajuda. Thank you for the help. But if you're a woman, you would say obrigada pela ajuda. Obrigada pela ajuda. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you very much. So you say obrigado if you're a male and obrigada if you're a female. Obrigado pelo presente. Obrigado pelo presente. Thank you for the gift. Obrigada. Foi muito simpático. Obrigada. Foi muito simpático. Thank you, that was very kind. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo. So if you want to say thank you in Portuguese, you can say obrigado or obrigada. And if you want to learn to speak Portuguese, you can get my course 3-Minute Portuguese at www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Obrigado!